Amen. Then you have discernment. This is very important. Discernment mane bibesona. Bibesona mane kuntu bostu ishora atmar pra hoy, kuntu jogotor phale pra hoy aru kuntu shaitanor phale pra hoy, hetu bujar khemota. Amen. Discernment is the ability to understand which message is from the Lord, which message is from the world, and which message is from Satan. Discernment is not criticism. Amen. Bahut manue bhabe moi discern kori asu re aru khali beya to discern kore. Moi he ghor tut goi pele moi discern korisu, bebosona korisu, pastor tate bahut beya bostu ase. Khali beya to jodi apni sai thake hetu apunar nijor. Kan bibesonat apuni ishorer pora aha bostu gom pai. Amen. So remember, discernment is not the spirit of criticism. It is just simple understanding which message is from God, which message is from the world or from Satan. That's discernment. Simple. Buji pai ase ne? What is discernment? Bibesona ki hoy? Etu bujar khemota kuntu ishorer phale pra hoy, kuntu ishorer phale pra nohoy. Bas. Understood? Aru ebur ki hoy? উপহার হয় মণ্ডলী, সেইকাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে কেনেকে হ'ব এটো মোৰ লগত, ইমান দুখন পাষ্টৰে শিকাই আছে, মোৰ মাথা ঘূৰাই গৈছে, মই বুজিয়ে নাপাওঁ। এইবোৰ উপহাৰ হয়, কেৱল খুজক, গ্ৰহণ কৰক, নিজে নিজে এইবোৰ কাম কৰক, আৰম্ভ হ'ব, আপুনি গমে নাপাব। Honestly, now we operate in these gifts. I don't know how we operate. I just remember asking. So all you have to do is ask. After that, opening the gift, using the gift, Holy Spirit will do. Amen. ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, মাথা মাৰিব নালাগে যে কি শিকাই আছে, আত্মা দিস দ্যাট, মই একো বুজি পোৱা নাই, ভৱিষ্যবাণী মই কেনেকে কৰিম। এইবোৰ উপহাৰ হয়। আমেন। এইবোৰ একো কৰিব নাই, কেৱল ইচ্ছা কৰক, পবিত্ৰ আত্মাই দিব, গ্ৰহণ কৰক, আৰু পবিত্ৰ আত্মাই নিজে আপোনাক শিকাব। Amen. Holy Spirit will teach you, my friend, how to walk in these gifts. You don't need to worry so much. Amen. Clear? Okay, so I'm just going quickly. Discernment, I think it's clear. Now, the gift of tongues, this will be a different teaching one day. Okay, the gift of tongues. Where is that? I seem to have lost it. Yeah. So what are tongues? Tongues are speaking in heavenly languages. Okay? Ami jeta onno bhashat prarthna koru, hetu ami kok gift of tongues. Again, Mark 16 talks about they will all speak in tongues. Can you show that verse? Mark 16:17 says they will all speak in tongues. Mark 16 অধ্যায়ত কি লিখা আছে? আহক আমি একেলগে পঢ়ো। And these signs will accompany those who believe. Shall we read it together, church? Ahok, 1, 2, 3. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. Do you see the word here? Will. Will mane, it's an affirmative statement. Mane nichchoy teolok onno bhashat prarthna koribo. Amen. But then again, when you read 1 Corinthians 12, it's like, oh, gift of tongues. Then 1 Corinthians 14, Paul says, everybody does not have these gifts. What's going on? Again, I want you to understand, it's as simple as this. Tongues juntu hoy, etu ishorer pora eta upahar hoy, okay? Speaking in tongues is a gift from the Lord, but it manifests at different times for different purposes. Okay? এই অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা যে কৰো আমি, এইটো এটা উপহাৰ হয় পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা, আৰু বেলেগ বেলেগ সময়ত পবিত্ৰ আত্মাই বেলেগ বেলেগ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে দিয়ে। You understand? It's given at different times for different purposes. So the first one is as your personal prayer language. Okay? প্ৰথমটো হ'ল অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰা নিজৰ আত্মিক বলৰ কাৰণে। Okay, you find that in 1 Corinthians 14:4. 1 Corinthians 14 অধ্যায় 4 পদ. A person who speaks in tongues is strengthened personally, but one who speaks a word of prophecy strengthens the entire church. Okay? যিজনৰ পৰভাষা কবলৈ ক্ষমতা আছে তেওঁ নিজকে ধৰ্মৰ বৃদ্ধি কৰে, কিন্তু যিজনে ঈশ্বৰিক ভাবুক্তি প্ৰচাৰ কৰে তেওঁ মণ্ডলীক গঢ়ি তোলে। Amen. So it's not that Paul hates tongues. Okay? Because later he says, I speak in tongues more than anybody else. But what is he trying to say? Understand. The first is when you pray in tongues, it's a gift from the Holy Spirit. No interpretation required, just to strengthen yourself. And this is a gift where you are in control of it. You can decide to pray. Like even right now, if I decide to pray, I can pray in tongues.
That's the gift for personal prayer language. বুজি পাইছেনে? প্ৰথমটো হ'ল অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰা নিজৰ প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে, নিজৰ আত্মিক বলৰ কাৰণে। এইটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন নালাগে, কোনো বুজাব নালাগে কি কৈ আছে। এইটো ক্ষমতা, what I believe from the Lord, is given to all. Everybody can receive it if you ask, because I received it just by asking. মই জানিছিলো, মই শুনিছিলো যে অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মগজটো বন্ধ হৈ যায়, কেৱল আত্মাত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো। So মোকো লাগে। I asked, one day I just opened my mouth and I didn't know how, but I started to pray in tongues. And it really strengthens your spirit. You'll see, for those of you who don't do it, start asking the Holy Spirit, because it strengthens. How long can you pray in English? Iman English শব্দ জানে? ময়ে নাজানো। এটা সময় আহে, I've already said, সব ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দবোৰ কৈ দিলো, আৰু এতিয়া ডাঙৰ শব্দ নাজানো। মেনিফেষ্ট কলো, টেঞ্জিবল কৰো, গ্লৰি কলো, মেজেষ্টি কলো, আৰু এতিয়া শব্দ নাই আৰু। কিন্তু বাইবল says pray without ceasing, no, pray কৰি থাকিব লাগে। নিজৰ অসমীয়া ভাষাটো বহুত কঠিন। নিজৰ বুদ্ধিলে যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব চেষ্টা কৰি থাকে নহয়, এটা সময়ত গৈ লাগি ধৰিব। Trust me, try it, you'll see. Try praying in English or any language, Mizo, Assamese, whatever. Okay? After one point, you'll get stuck because you're using your brain. It's self-effort. But the day you start operating in the gifts of tongues, when you pray as a prayer language, যেতিয়া আপুনি অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰম্ভ কৰে নিজৰ বলৰ কাৰণে, আপুনি গোটেই দিন প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব পাৰে। You can actually pray for hours, and when you come out, you feel so strong. Because now it was really Holy Spirit praying. যেতিয়া আমি অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰো, পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ দ্বাৰা প্ৰাৰ্থনা কৰে। Okay, so that is the first. When gift of tongues is given for personal strengthening. Number 2 is for the church. Now this is what Paul was talking about in 1 Corinthians 12. প্ৰথম কৰিন্থিয়া 12 অধ্যায়তে পলে কয় অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰা এই বৰটো, ৰিমেম্বাৰ আৰম্ভণিতে কৈছে এনেকুৱা উপহাৰ যোনটো মণ্ডলীক শক্তি দিয়ে বা অন্য মানুহ সেৱা কৰে। Understood? So tongues, when it manifests with a message, okay, that is a special gift. Okay, যত এটা গোটেই মণ্ডলীৰ কাৰণে এটা ঈশ্বৰৰ পৰা এটা মেছেজ আহিছে অন্য ভাষাত, আৰু ঈশ্বৰে কাবা বেলেগকে হেমতাটো দিব সেই ভাষাটো বুজাইও দিয়া। সেইটো এটা অলৌকিক বৰ, সেইটো এটা অলৌকিক উপহাৰ যোনটো ঈশ্বৰে কিছুমানক দিয়ে। But when it comes to personal prayer language, speaking in tongues, that's something you can control. Once you receive the gift, you can decide, I'll pray in tongues now. You can stop it also. Okay? But when it comes to this, receiving a message, okay, which requires interpretation, that is a special gift. So suddenly, I'm just giving an example. Amarda gets a message from God in tongues for the whole church. Okay? Along with that, he will also give somebody that ability. Suppose, Basudev dak didile interpret kora. Amardai ki koi ase, Basudev dai bujai dibo paribo. That's a different one. It's tongues, but for the purpose of the church. Amen? Understood? Clear? That's with interpretation. But personal prayer language, that's something you can all ask the Holy Spirit. Nijor prarthnar bolor karone ei khemotaru hokole khujibo pare. And the third one is when you are baptized in the Holy Spirit and you start praying in tongues as a proof of baptism, which happened in the book of Acts. Pasoni 2 অধ্যায়ত কি হৈছিলে? যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাত বাপ্তিস্ম অনুভৱ কৰিছিলে, তেওঁলোকে অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে। So that is a proof of baptism, baptismor praman. Bujisene, are you understanding? It's tongues, but it manifests different times for different purposes. Okay? When the gift of tongues is for yourself, it's a personal prayer language, requires no interpretation. Gift of tongues for the congregation, it should always come with interpretation. Hekane mondoli ditia bhabok moi jodi yate 2 ঘন্টা jodi ma tonguesot preach koru, ki hobo? Apnar keneba lagibo? Ki hikilu nazanu, pastore ki bokile nazanu, bujie na panu. So when it's for a corporate setting, যেতিয়া আমি এনেকে মণ্ডলীৰ কথা ভাবি আছো, তেতিয়া আমি আত্মিক ভাষাত তেতিয়াই কথা পাতো যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই আমাক বুজাইও দিয়ে। সেইকাৰণে আমি worship অনবৰতে অন্য ভাষাত গাই নাথাকো নহয়। We don't keep singing in tongues, we don't keep preaching in tongues, because for the sake of the church it doesn't build. But if we receive the gift of interpretation, then it works. বুজি পাইছেনে? কোনবাই যদি বুজাই দিব পাৰে তেতিয়া হেতু গুটে সবৰে সহায় কৰে। And the third one is baptism. If the Holy Spirit কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় যেতিয়া তেওঁলোকে পবিত্ৰ আত্মাৰ বাপ্তিস্ম অনুভৱ কৰে, অন্য ভাষাত কথা পাতা আৰম্ভ কৰে, and that is not within your control. Okay, that is not within your control, and that is mainly for unbelievers. Okay, that is there in, man, we'll do a separate teaching for this one day.
Okay, আমি বেলেগকে এটো পুরা টাংজৰ বিষয়ে মই ভালকে শিকাম আপোনালোকক পবিত্ৰ আত্মাই কোনটো সময়ত কি কৰিব বিচাৰে হেতু বুজিব লাগিব বুজি পাই আছে নে speaking in tongues you have to understand the purpose if it's in a corporate setting it has to be with interpretation if especially the one who's preaching is speaking in tongues all the time it has to come with an interpretation what am I saying you have to understand but if it's a meeting where nobody is preaching and everybody is only on their own worshipping then you can all pray in tongues বুজি পাইছে না because many people get confused because Paul লিখিছিলে এবাৰ 1 Corinthians 14ত যে when you pray in tongues one or two should do it at a time 1 Corinthians 14 অধ্যায় পঢ়িব পলে কয় যে অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰে এজন দুজনে কৰিব গুটেবোৰে একেলগে নকৰিব কিন্তু পাছনিত কি হৈছিলে 120 টাই একেলগে অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে remember 120 of them got up and they started praying in tongues so doesn't that contradict so that is a proof of baptism যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই বাপ্তিস্ম দিয়ে হেতু আপোনাৰ কন্ট্ৰোলত নাই আপুনি অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু বেলেগ মানুহে এটা অলৌকিক দৰ্শন এটা দেখা পায় okay so anyway understand this when it comes to tongues for a personal language prayer language you all can ask clear Mark 16 we get this from Mark 16 আপুনি যদি অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ বলৰ কাৰণে নিজকে আপুনি শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে সবে পবিত্ৰ আত্মা খুজিব পাৰে তেও দিব যেতিয়া তেও ইচ্ছা কৰে okay but you can ask আপনি খুজিব পাৰে it's for every believer to ask but the interpretation of tongues now that's another gift that's for the congregation যেতিয়া আপনি tonguesত preach কৰিব বিচাৰে tonguesত worship lead কৰিব বিচাৰে it has to come with interpretation why it will help everybody but on your own at your own place at your own time you can ask for the gift just for personal prayer language clear understood okay we will do in details one day but for now I need to go on ahead otherwise I will never finish okay so that's it about prophetic I think is that the last one okay we are done with the gifts now comes the interesting part how to know which gifts you are supposed to desire keneke janibo kuntu upahar ba bor apuni khujibo lage what were the gifts let's revise chalo word of knowledge okay mind related word of knowledge wisdom and discernment speech related tongues interpretation of tongues and prophecy okay then great faith healing and miracles 9 gifts done now how to know which one do you require keneke janibo kuntu bor apuni khujibo lage prothom sign kuntu boror proti apuni akorkhit hoy ase the first thing you need to check which gift are you being attracted to are you somebody who's very attracted to the gift of healing that could be the Holy Spirit putting the desire in you are you somebody who's very attracted to the gift of tongues and interpretation of tongues maybe Holy Spirit is speaking to you বুজি পাইছে না আপুনি কোনটো বড় প্ৰতি প্ৰকাশিত হৈ আছে হেতু এটা পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা এটা ইংগিত হয় it's like a sign from the Holy Spirit that that's the one that you need to desire the ones that you are attracted to okay that's sign number 1 amen because in Philippians it says that the Lord what does it say is working in you giving you the desire and the power to do what pleases him Philippians 2 অধ্যায় 13 পদত so নিজৰ হে ইচ্ছাবোৰ চাও কোনটো বৰৰ প্ৰতি আপুনি আকৰ্ষিত হৈ আছে towards which gift are you getting attracted is it the gift of prophecy does that excite your spirit is it the gift of great faith then perhaps Holy Spirit is showing you which ones you need to ask amen and the Bible says desire the gifts which are most helpful 1 Corinthians 12 অধ্যায় 31 পদত কি লিখা আছে you should earnestly desire the most helpful gifts so uttom bor loi habiach kora amen ask for the most helpful gifts so right now check what will be helpful in a place like Assam in a place like India which gifts will be helpful amar dekhot kunbur upaharat khuz kaile hosakoy hohay koribo hebur upahar khuzok amen ask for the gifts which are most helpful amen clear that's it now how do you activate the gifts how many of you want to know how to activate these gifts it's very very simple I'm reading this book by Smith Wigglesworth he's a very crazy man of God
okay itia nai baru tekhet bahut ishoro shoktiশালী প্ৰচাৰক স্মিথ উইগলছৱৰ্থ বুলি তেওঁৰ এখন কিতাপ আছে এই উপহাৰবোৰৰ বিষয় এই বৰবোৰৰ বিষয় so Smith Wigglesworth has this book and he wrote this and it really resonated with my spirit. He said you don't activate the gifts by asking for it twice. Okay, এনেকুৱা নহয় যে 10 বাৰ আপুনি আঠুকাৰি প্ৰভু মোক দি দিয়া তেতিয়া আপুনি পাব নহয় বুজি পাইছে নে 2-3 বাৰ খুজিলে যে পাম হেতু নাই এবাৰ আপুনি বিশ্বাসত খুজক আৰু বিশ্বাসত গ্ৰহণ কৰিলে বুলি নিজকে মনত পেলাওক okay amen ask in faith then receive by faith and start acting ask believe receive act if you ask for the gift of healing go and pray for somebody from tomorrow বুজি পাইছে আপুনি যদি খুজিছে এই সুস্থতাৰ বৰটো কানে খুজিলে নহয় আজি কাইলৰ পৰা গৈ পেলে এটোৰ ওপৰত এক্ট কৰক কাবাৰ কোনবা ৰোগী কানে প্ৰাৰ্থনা কৰক if you ask for the gift of tongues start opening your mouth amen don't be afraid just open your mouth in faith let the words come out and the Holy Spirit will pour out his oil amen পবিত্ৰ আত্মাই নিজৰ তেলটো বাকি দিব হে শব্দবোৰৰ ওপৰত তে আপুনি যিয়ে উপহাৰ খুজা নাই খুজিলে এটা বিশ্বাসত গ্ৰহণ কৰক আৰু হে উপহাৰটো ব্যৱহাৰ কৰক and he says it so beautifully Smith Wigglesworth he says God in mercy will increase that gift in your life যেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাৰ বিশ্বাসটো দেখিব নহয় যে wow elder Rashmiye gift of healing ৰ কাৰণে খুজিলে এতিয়া দুখন গৈ ৰাস্তাত মানুহ কাৰণে প্ৰে কৰি আছে wow হেতু দেখি ঈশ্বৰে হে অভিষেকটো বা হে উপহাৰটো আৰু শক্তিশালী কৰি দিব amen so you don't activate a gift by asking for it twice you activate it by receiving in faith and acting on it just act on it and remember it's not feeling based can you say that it is not feeling based kok mur logot it is not feeling based abegor uporot nirbhor nokore so just because apuni abegor eku anubhav kora nai doesn't mean you haven't received it amen don't go by feelings amen don't go by feelings act by faith amen we are not supposed to let our feelings decide where we go bisakhi rupot amar abege amak diha dibona lage ami kihot khoj diu bisahot amen we walk by faith so you act on that gift by faith amen now this is giving you a link for the next Sunday's teaching gifts don't reveal spiritual maturity ouch iman ami gift hikilu idia it's exactly like that 1 Corinthians 12 what Paul says give then last thought he says but there's a better way and then in 1 Corinthians 13 he says love have you noticed that 1 Corinthians 12 অধ্যায়ত পলে গুটে উপহাৰ বৰ উপৰ শিকায় লাষ্টত কয় কিন্তু ইয়াতকৈ উত্তম পথ এটা আছে আৰু হেতু কি হয় প্ৰেম সো জুনে আত্মিক বৰত খুজকাৰে এটোৰ মানে এয়া নহয় যে তেওঁলোক বহুত পৰিপক্ক you understand what I'm saying let me explain there are some of these people who ask me this question pastor that pastor has such a bad life but when he prays they are healed he can prophesy no pastor he must be powerful এনেকুৱা হৈছে নে কিবা কিছুমান ঈশ্বৰৰ প্ৰচাৰক নবী আপুনি দেখিব তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো বহুত বেয়া কিন্তু বহুত মানুহে ভাবে যে তেওঁলোক পৰিপক্ক কেলে কাৰণ মিনিষ্ট্ৰীত তেওঁলোকে এবোৰ কৰিব পাৰে ভৱিষ্যবাণী কৰিব পাৰে সুস্থতা আনিব পাৰে understand gifts don't reveal spiritual maturity amen ei atmik borbor je pale karone apuni poripokko hetu bhul dharna you could be speaking in tongues but you could be very mean in English বুজি পাইছে নে আপুনি আত্মিক ভাষাত বহুত ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰে কিন্তু আপুনি যেতিয়া অসমীয়াত কথা পতা আৰম্ভ কৰে আপুনি বেয়া কথাও ক'ব পাৰে হেনেকুৱা মানুহ আছে okay so how to check spiritual maturity you have to see the fruit of the spirit now this is what the Lord showed me I have to end with an example eta udharon diye bujabo lagbo it has to so keneke bujibo eto dhora Victorok moi acha Victor hoise moi phosilo aji ekon ha Victor it's fine it's for the Lord so imagine I'm giving an iPhone to Victor okay my Victorok eta iPhone disu bole okay yes chalo okay I'll give him an iPhone
He received the gift. Victor iPhone pale. Ije he iPhone to poar karone apuni kobo neki na Victor bahut bhal lora de. iPhone to paise. Wow. Will you say that? Huh? Just because he received the iPhone, is he a good person? How will you know he's a good person or not? By checking what he has inside the iPhone. iPhone bhitor ki ase? Bible ase na kiba beleg ase? Hetu sai moi nirnoy lobo paru je hi hosake bhal lora hoy na noy. Hi iPhone to keneke rakhi ase? Jodi iPhone to doliai pelai dile moi rastat palu ek hoptate gute screen cracked. Te moi ki kom Victor kenekwa? iPhone to hi kenekwa koi rakhise hetu sai moi gom pam je hi bhal poripokko hoy na noy. iPhone pale bule je hi mature hoy gol hetu noy. Right? Same thing with the gifts of the Spirit. They are gifts given to you because you asked. Amen. They don't reveal spiritual maturity. Ei upahar bur june pai etu mane nohoy je teluk poripokko bahut. This is one big problem we have. Number one, we don't ask for gifts because we feel only the mature can get it. Number two, we think whoever has gifts is mature. Ei duta bahut dangor bhul dharna. Eta to hol ami upahar nukhujue karon ami bhabo etu khali theology kora karone. Theology karone hoy mur karone noy. Wrong. Number two, jita kunuba ei atmik borborot khuz kare ami bhabu je teo bahut poripokko. Hetu bhul. Gifts are given to any believer who asks. Amen. Does not mean that you are a mature believer. Apuni onno bhagat pratna koribo pare, prophecy koribo pare, hustota anibo pare. কিন্তু তার মানে এটো নহয় যে আপুনি পৰিপক্ক বিশ্বাসী কেনেকে গম পাব যে আপুনি পৰিপক্ক বিশ্বাসী হয় নে নহয় পবিত্ৰ আত্মাৰ ফল আপোনাৰ জীৱনত আছে নে নাই যোনটো গালেছিয়া 5 অধ্যায়ত আছে Galatians 5 which we will be doing from next Sunday the most important where 1 Corinthians 13 Paul just destroys 1 Corinthians 12 and he says you could speak in tongues you could prophesy but if you don't have love you're nothing but just making noise. Okay, so আমি যদি এতে শাবা বাবা 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 কৰি থাকো তাৰ পাছত মই বেলেগ কাবা গবলে তো যে মান বেয়া নহয় তোক মই লাখ মাৰিব মন যায় হেতু একু লাভ নাই amen do you understand what I'm saying you could speak in tongues but if you're mean in English it's pointless if you are mean in Ohomia it's pointless doesn't mean you are mature maturity is seen in the fruit যোনটো বিশ্বাসীৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ ফল আছে তেওঁলোক পৰিপক্ক হৈ আছে ফল কি হয় do you know what they are love joy peace patience kindness goodness faithfulness gentleness self control 9 parts of the fruit of the Holy Spirit amen আপুনি যদি উপহাৰত খুচকাৰি আছে কিন্তু ফলবোৰ নাই নহয় আপোনাৰ নাওখন বেছি দিন নচলে If you are a believer who's operating in gifts, but you don't have the fruit of the Holy Spirit, your life will not go very far. You could build a big ministry, but it will not last. You can forcefully bring people to Christ, but they will not stay. You need the gifts and you need the fruit of the Holy Spirit. Amen? And what is greater? Paul is saying love. Love is a fruit. Means fruit is more important. It's higher. Amen? So পৰিপক্ক বিশ্বাসী কেনেকে গম পাব যোনে প্ৰেমত খোজ কাঢ়ে যাৰ ধৈৰ্য আছে যাৰ আনন্দ আছে হেবোৰ চাব গালেছিয়া 5 just because কোনবাই tonguesত pray কৰি আছে wow I'll go to this church that pastor is praying in tongues no check the fruit maturity is revealed in fruit a gift is a gift it does not release it does not show anything about the receiver বুজি পাইছেনে উপহাৰটো এটা উপহাৰ হয় যোনে গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁৰ বিষয়ে আপুনি কো গম না পায় উপহাৰৰ দ্বাৰা amen so if you want to see maturity it's the fruit gift is just a gift so right now even if you feel I'm a very immature believer you can still ask for gifts and for those of you who are like I have these gifts I'm so mature bad news check do you have the fruit or not Okay, বুজি পাই আছে নে ইয়াতে যদি কোনোবা এনেকুৱা আছে আপুনি ভাবিছে নাই মইতো বহুত বিশ্বাসত দুৰ্বল হৈ আছো মই কোৱে না জানো এবোৰ বৰকত খুজিম এই বৰবোৰ সকলো বিশ্বাসীৰ কাৰণে হয় আমেন নতুন বিশ্বাসী বহুত পৰিপক্ক বিশ্বাসী সকলো কাৰণে ঠিক আছে সবে খুজিব পাৰে আৰু নম্বৰ 2 যদি কোনোবাৰ ভিতৰত অহংকাৰো আছে যে মইতো এবোৰ সব বৰ আছে মোৰ তাত মই টাংজটো প্ৰে কৰো হিলো কৰো বিশ্বাসও আছে তাৰ মানে এটো নহয় যে আপুনি পৰিপক্ক আপোনাৰ গালেছিয়া 5ৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ হে ফলটো আছে না নাই check the fruit amen
This is what the Lord showed me. 9 gifts of the Holy Spirit, 9 parts of the fruit. It's like a bicycle. Bicycle দেখিছে নহয়, দুটা টায়াৰ থাকে ফ্ৰন্ট ব্যাক। যদি খালি এটা টায়াৰ থাকে সাইকেলটো দূৰ যাবনে? দুটা সাইকেল থাকিলেহে সাইকেলটো ভালদৰে ব্যালেন্স ৰূপত আগবাঢ়ি যাব। Okay? So the Lord showed me this example. It's like having a bicycle. Imagine there are 2 tires, right? One tire is the gifts of the Holy Spirit. One is the fruit of the Holy Spirit. You need both in order to walk ahead in a balanced way. Otherwise, you will lead a miserable life. And this is the story of many great evangelists. They had a very powerful ministry, but they had so many divorces. Very dangerous. This is something I keep checking. You could be very powerful here and operate in the gifts, but if you don't have the fruit of the Holy Spirit, your personal life will be a mess. Apuni jodi ebor povitra atmar pholborat khuskare, kintu povitra atmar borborat khuskare, onno bhashat pratna kore, biswas, khustota, samatkarat khuskare, kintu povitra atmar phol jodi apnar bhitorat nai, apunar byaktigoto jibonto bahut beya hobo. Girjat bahut shaktiশালী, kintu 10 divorce. It has happened to many believers. Do you know that? Great evangelists. Very powerful ministry life, very horrible personal life. Why? They have the gifts, never operated in the fruit. So, from next week, we're going to pursue the fruit, the higher way. Understood? But that does not mean you should not ask for the gifts. Paul said, pursue love, desire the gifts. Pursue love, প্ৰেমক বিচাৰক, কিন্তু এই বৰবোৰক গ্ৰহণ কৰিবলৈও ইচ্ছা কৰক। Amen? So today, ask the Lord for these gifts. And with that, I've successfully managed to finish the gifts of the Holy Spirit. Praise the Lord. Let's bless the Lord, shall we? Thank you, Jesus.